So let us understand. Please tell me, what do you think is required foremost, most important thing to learn anything new? ಯಾವುದರ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ ಮೊದಲು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ರೀ, ಆದರೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಗಣಿತ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ. 5 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ನಾವು ಗಣಿತ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ನೀವು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್? ಎಸ್, ಲೌಡ್ಲಿ. Basic knowledge. Sit down. No need to stand up. You can tell from there. Knowledge. Okay, let me write basic knowledge. Basic knowledge. So if you are learning new, then you need to have some basic knowledge, then only you can learn new. Not necessary, alla? Adalri, nange gotta illa, I am learning it new. Okay. So anyways, some knowledge is there, it will be helpful. It will definitely be helpful, but is it most important? Hedri. Interest ಇರಬೇಕು. ಹೌದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ರಿ, ಹೊಸದು ಕಲಿಬೇಕಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. Understand the concept. Okay, let us take understand the concepts. So you also say the same thing, right? Okay, understand concept. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಐತ್ರಿ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾರು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಂತ. ಎಸ್, ಪೇಷನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವುದೋ ಹೊಸದು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. You will not learn immediately anything. It will take time. It will take time to learn. It will take time to practice. It will take time to internalize. Okay, what else? What is the most important thing? That place is remaining empty. Or something like, now if I take the example of maths, okay, now you are going to learn in a new way. You are going to learn in a very different method. So for that, what is most important for you to have, so that we will be able to learn it properly? Yes? Focus. Okay, good, important. Focus is not there, then we will not be able to learn properly. Okay. What else? Yes? Aim. Okay, you should have some aim. Good one. Aim. Yes. Tell me. If I tell you, you will not believe. That is my problem. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಅಂತವೆ ಹೇಳಿನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? Consistency. Okay, good one. Consistency. Yes. Discipline. Okay, let me take, but it's not going there. These are all important. I am not saying they are not important. Okay, therefore I am writing. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಚಲೋ ಇರ್ಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಇಲ್ಲ, shall I tell? According to me, it might not be right. But in my opinion, it is the most important thing, and that is unlearning.
To learn anything new, the most important thing is unlearning, at least for quantitative aptitude. Ulta atala, there is something wrong, right? Something is very fishy here, right or wrong? For learning something new, how unlearning is important, and that too most important. Problem aitalri, there is some problem. That is why I am doing all these exercises. Unlearning means what? The problem is, how do you add, how do you multiply, how do you subtract? You already know. Now you are going to learn new. What I am going to teach you don't know. How I am going to, now addition ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲರಿ. I will tell you in a totally different way. But you know already how to add, yes or no? Correct? Now what will happen if you want to learn this new method, then if you don't unlearn what you know already, it will become a hindrance. ಏನಾಯ್ತದ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ? ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕಲಿಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹತ್ತಿತ್ತು ರೀ? ಹೌ ಮಚ್ ಡೇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಟರ್ ಟುಕ್ ಟು ಲರ್ನ್? How much days did you take to learn 1 to 10? To say 1 to 10? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನೆನಪಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕೇಳ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯೂ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಬಲ್ ಯು? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ. ಓಕೆ, because now what has happened, then you never had anything in your mind already. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. 1 2 3 4 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಟುಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಒಂದು ನೋ. That is the problem. So what you will do? You will speak in your language. If you see children, what they will do? They will mix the language. Even we also mix, but then they will mix more. Right or wrong? Right? They will tell in their mother tongue, and then we have to convert it for an English medium school. ಮನ್ಯಾಗ ಮರಾಠಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಅವೇನಂತಾನು ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು. ಇದು ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು. ಮನೆಯವ್ರು ಸೇಬ್ ಐತೆ ಅದು ಅಂತಾನ. ಸೇಬಲ್ಲ ಗಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೇನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಇದು ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ ಅವ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ he learned something, so he is not ready to learn the new thing. The same thing can be called as apple and same thing called as ಸೇಬು. ಹೌದಲ್ರಿ? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು that is the problem with you. Now the problem will start. When I start teaching you, the problem will start. Okay, when I teach you, it looks very difficult. Okay, it looks difficult. ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತದು, ನಾವು ವೈ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. 20 minutes ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 20 minutesನಾಗ ನೀವು 35 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ. SSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 20-25 ನಿಮಿಷನಾಗ 25 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. 20 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Right. So what you have to do first, you have to unlearn what you have learned. Therefore only other day I said, if you have forgotten maths, it's good for me. It is very good for me. Why? Because that what you know already is not troubling you. That will trouble. ಅದು ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವ್ಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್.
because you have been doing for now 10, 12 years, right or wrong. So it will become fast, it will be always fast. But what I am teaching will be slow because you have not done it so many times. You have to do it. See, I try to let us understand. All of you know the table of 2. Huh? How many of you know the table of 19? Yes or no? Why? Can you tell me why? Huh? 10 ತನಕ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವನಿಲ್ರಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ? 14, 15, 16, 17, 18 ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಇನಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನೀವು ಡೈಲಿ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನೀವು 2ರಿಂದ 10 ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟನ ಸಾಕಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? 11ನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾಗತ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಅವ್ರನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ಅದು 2 to 10 has been repeated several times, so you know them well and they are not going out of your mind. ಈಗ 2 8s 17 ಅಂದಿನಿ ನಾನು. ನಗ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲರಿ? 2 8s 17. ವಿಲ್ ಯು ಲಾಫ್ ಅಟ್ ಮೀ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಆಣಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟು ನಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೇನು ಆಣಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ because you have repeated it so many times, it is very very easy. Whatever you are not repeated, 36ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಟ್ಟ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಜೀವನದಾಗ, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವೇನು ಹೇಳತ್ತೀರಿ ನಂಗೆ 36ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತ್ರಿ, ನಾ 2ರ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿ, ನಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ 36 table is very difficult, so I will do with 2 table. Is it going to solve the question? It's not going to solve the question. You have to do 36 table, then only it gets solved. Are you able to understand what I am saying? Okay, ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, okay, whenever it is useful, we'll take it. But whenever it is not useful, you have to unlearn it, you have to forget it, you have to remove it from your mind. This is first meaning of unlearning. Okay, second meaning is that, ನಮಗೇನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? You are already like, if you were ಚೈಲ್ಡು ಜಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸರ್ರಿ. ಅದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಇರ್ತವೆ 4 years 5 years 6 years, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದೇ ಸೇ ಟು ಟೀಚ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್. ನಾವು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಗಿನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಯಾವ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವಕಾಶ ಬಾಗಲ ಹಾಕಿ 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 ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ. ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಐ ನೋ ಇಟ್, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಐ ನೋ ಇಫ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಡಿಷನ್, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಡಿಷನ್? ಐ ನೋ ದ ಎಡಿಷನ್, ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಐ ನೋ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್. ನಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ರೀ. Okay, this is another problem. I know it. I know means what? When you think I know it, what you will do? What you will do? If you think that you know it, what you will do? Will you learn anything that I am teaching? No. No. Even if you know, you have to think you don't know. That is unlearning. You will just listen. Okay, what may be good, what we are learning, it may be useful. That is how your mind has to be open. I will tell you several times, open ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಕೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್ ಐತೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಾ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಮೇ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್?
Then what will happen? She is rejecting. Reject ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನೀಗ. You are rejecting my words. Slowly. Okay. Why let him teach addition, let him teach the maths? Why is he telling this? ಹಿಂಗೆ ಆಕೈತ್ರಿ. Yes or no? Correct, am I right? Right or wrong? No, you didn't understand? English you cannot understand? Marathi? Marathi also you can understand. So what I am saying, you are able to listen? And then what I am saying, you are agreeing? Okay, what I said, you agreed? Okay, fine. So all of you know what I said and what she agreed, but she doesn't know. She only you don't. No. I spoke in English. The whole whole thing I spoke in English. You ask somebody there, yes or no? The whole thing I spoke in English, but you never know what you have agreed. You said you agree, but you don't know what you have agreed. I spoke it in English. See, I am not telling. See, ask anybody here whether I spoke in English or Kannada. It's not your fault. It's not your fault. Don't take it to heart. It's not your fault. Many people will do this. So they will reject before it is coming. Reject before it is coming. Are you getting my point? Okay, I'll tell you once again what I said. You will be confused, so I will not be able to go ahead. I said that you are thinking, let him teach this thing. I know all these things. This is are not important for the examination. I was not thinking that. I was just going. आपने जो कन्नड़ में बोला ना, मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ कि सर ने क्या बोला. How you said? Okay, fine. But then this words you don't know. Whatever I said now, that you are thinking that what I am teaching is not useful. That words you didn't hear. You didn't hear at all. No, I hear it, but That's what. So you heard, but it has not registered in your mind, right or wrong? yes, I was translating your Kannada in my mind. Okay, so that's what going on. So what has happened? Your mind is closed. You are not listening to what I am saying. That's what I am telling you people. So if you are thinking something else than what we are discussing here, what is happening is what is important is missing out. That is opening your mind and brain. It's not wrong or right. I am telling you to how to learn these things, that's all. It's not right. Everybody will be doing this. Because what happens in your schools and colleges is they will not bother. In school they will bother. But in college they will not bother whether you are learning or not learning, or you are focusing or not focusing, even if you are sitting and doing. How many of you do chatting in your class? You used to do, yes or no? You used to scroll, you used to chat, you used to do everything. The teachers, some teachers only will notice it. Otherwise every other teacher will say, oh, ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದೇನು ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಹಂಗಂತೀರಿ, ನೀವು ಹಂಗಂತೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಳ್ಬಂದು ಬಿಡೋದು means let everything go to hell. I am not bothered. Whether they learn or not, I am not bothered. There are so many teachers like that, yes or no? Yes or no? So that is not useful here, because I want each one of you to learn properly and each one of you crack the exam and get your job. So therefore I am preparing you for learning. So unlearning means what? Whatever we know already. Be here. Focus means what? Focus means if you are thinking what you ask. Better is ask. Sir, you translate it in English. I am telling you that is how you will learn faster. If you are not able to understand what I said in Kannada, then you ask, sir, English nahi ಹೇಳ್ರಂತೆ. Tell me in English. I will tell you in English. Don't worry, immediately. You don't bother. We are not in a ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚಲೋ. I want to stay there, stand there and teach you, but I cannot stand there because I will not be able to reach everybody. Are you getting my point? Otherwise this system I don't like at all. But you have to learn, so therefore I am doing it. Right? So therefore you have to be open means what? You have to not only think that I know, but even do not think, even if you are behind or you are ahead, both are problematic. Okay, if you are behind, like you are behind, you are thinking on not the sentence I am talking, but what the sentence I said before. So you were behind. Some people will be ahead. Like if I'll give you some questions, right? I am solving here 8th, the person is solving 9th. Okay, because what they will think, again they are rejecting. What they are saying, I know how to solve this. 7th question he has taught. Okay, I know 8th how he is going to solve. I will try 9th.
Are you getting my point? You are doing the work, but what you are missing? Because in 8th question I may tell something new. Are you getting? So if you are behind or you are ahead, both are dangerous. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಓಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ತಿಳಿದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್, ಅದು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸೇ. ಸೊ ಬೋತ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಆರ್ what you can do is, you can stop thinking about it, you can write it down, or you can listen and then you can get it cleared. Okay, so therefore adukka unlearning is very very important. How you are learning also you have to unlearn. Now you have to be 100% focused. It's not possible. ನನಗೂ ಐತ್ರಿ, ಈಗ ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ನಡೆದಾವ್ರಿ. One thing, all of you are thinking something else along with what I am saying. You are remembering something when I am telling about college. You are remembering not about the teacher but about your friend, good friend, bad friend. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಏನಾರ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. So many things will be happening. Okay, 100% focus is not possible. Agreed. Okay. Second thing what is important is, what you have to do is, you have to not stop if you have any doubt in your mind. ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಂದ ಈಗಾದ್ರೂ ಭಾಳ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳತ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗೇನು ನೀವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್. Right? Understood? Clear? Okay. Now let us try to understand how do we prepare for quant, or maybe everything, but I'll concentrate on how to prepare for quant. Quant ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್? ಓಕೆ, there are okay, the first stage is learning stage. Therefore only I am telling learning. Okay, now what we are going to do here, learning ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಉಳಿದ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ ಐ ಟೇಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ರಿ, ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, HCF, LCM ನಿನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ದೆನ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೇಷಿಯೋ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಾಗ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. I will show you how to solve them with the concepts that we know. Okay. Third is, I am going to give you some practice questions. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, 2-3 ಟಾಪಿಕ್, ಆಫ್ಟರ್ 2-3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ್ಧ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಇದರ್ಧ ಕಲ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದಾಗಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. So therefore what we'll do, when we complete 2 or 3 depending upon the chapter, if it is big chapter then 2 chapters, if it is small chapters then we will take after 3. There will be test, and thereafter what will happen, this is all is part of learning. This all is part of learning. The concepts, the solving of the questions in the class plus practice you do, the practice questions you solve is part of learning. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಈಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬರುತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. So practice normally will start not with the test. Test nage ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, how much I have learnt only you need to understand. Okay, if you get 50% marks,
So you think that I have learned 50%. Okay, and you are not going to learn all at once. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. If I learn today, I should be able to solve the questions. It doesn't happen that way. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈವನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, you learn only once you listen or once you make notes, once you read any book, you will not be able to learn it. You have to do lot of repetition, then only it will get registered in your mind, right or wrong? So ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನಫ್, ಎಲ್ಲನೂ ಬರವಲ್ತು ನನಗೆ, ಏನೇನು ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು remember, I am not able to do the questions. It may happen, it will take time, so give time. Somebody said patience, right? Patience is this. Okay, many people what they will do, ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು. ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್. ಬರೋಲ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ತಿಳಿವಲ್ತಿದ್ದು, ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. But I say at least 50% of the questions you are able to solve, 20% of the questions you are able to, so 20% you have learnt, 50% you have learnt, tomorrow you will learn 30%, the day after tomorrow you will learn another 10%, so it will go on. That is how you are going to learn, right or wrong? So learning will happen stage by stage, and after that even test I said is part of learning only. Test we take, whatever regular test we take after 2-3 topics, that is also part of learning only. So learning means class, okay, practice questions, not practice questions, and test. All this is part of learning only. All this is part of learning. What is practice? Practice is when majority of the chapter is over, then you are going to do questions from the question paper or topic wise. I will give you topic wise previous year questions. Topic wise previous year questions will give you after at least 50-60% of the syllabus is complete. Till then we are only going to learn. Practice will not start because it will take time. It will take time. So adadmel practice, then the practice will start. So okay, means you are taking the questions, say for example ratio questions, and all 5 years 6 years questions are there, you are going to solve. Okay, or you will take some mock test and then you are going to solve. Or you have in our app, all of you have the app, all of you have downloaded the app or not? No, if you are not downloaded, please download it. Adrolagella barutri. Okay, so this is how, if you go to either Play Store ne hogi, illandre ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, all of you have our brochure ಇಲ್ಲ. Okay, you can go and search now Disha app. Okay, so you'll get this is our Now Disha, okay, developed by elite classes. When you see this Now Disha, okay, not this one also, this one, okay, you download it, okay, or else you can ask, you take one brochure and then you can just scan and you can get the link also. Okay, download. So in this what will happen, in this you will get chapter wise tests, okay, section wise tests for each exam separately, okay, you will get, so that you can start in the practice time, not now, practice time. So chapter wise, so apart from the previous year question, for practice what you can do, you can start solving the chapter wise test in each of the examination, so that you can do. And then what you are going to do is, you are going to give mock tests, full length mock tests, RRB prelims, NTPC prelims, all those examinations. So that is all part of practice. Are you able to understand? Here previous year question papers plus chapter wise test plus mock test, all this is practice. Are you getting my point? Okay, this is the second. Okay, now third we want to put the exam practice, that is mock tests.
Okay, mock tests from exam point of view. How? See, what we are going to do is we are going to learn, we are going to prepare for mains. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಣಂತ. ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಟೈರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, CBT 2 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯು ದ ಜಾಬ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಆದರೂ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದೈತೇನ್ರಿ? Anybody is going to give you job because you have cleared the prelims, 10 prelims you have cleared. Anybody is going to give you job? No. Only mains will give you the job. Right or wrong? Okay, so you will prepare for mains first. Okay, that is how I am planning. I will give you concepts and questions such that mains level is covered. Mains level is covered. Okay, of IBPS PO level, I am telling you now itself. Okay, so in that SSC CGL will be covered, RRB PO, okay, and then many other LBO examinations, all that will be cleared. Okay, so that level we will clear. But how, what I am telling, mock test is part of practice also, that is while learning the topics. But this mock test is for examination, means what? Now say for example, next now August, now IBPS PO examination is there. Okay, this weekend there will be examination. Okay, now what we will do, 15 days ahead, 15 days before, we will start giving prelims of IBPS PO. Are you getting 15 days practice is enough for prelims? I will tell you later, you will understand. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಡೈಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. In daily schedule, what I will do, I will tell you all the topics will be covered in 2 days. Or maximum 3 days. 3 daysನಾಗ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಕವರ್ ಆಗೋಂಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ that you can print out and then you can write down so that all topics are covered in 2 to 3 days. Okay, so that will be part of practice. But mock test will be when you are going for the examination. You are going for the examination. So mains ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತೀವಿ weekly. Now what our plan is that one mains examination per week, 3 prelims you have to give once we get into the mock test mode. Mock test mode ನ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವೀಕ್ಲಿ 1 mains examination, 3 prelims exam, because 1 mains examination 1 day you can give, but for analysis it will take 3 days. We will do the analysis here, test solutions we will do. At that point of time it will take 3 days to solve 1 mains examination, because it is a huge, it is. Okay, so mock test, that is how. And then when the prelims examination comes, only for 15 days you are going to do only prelims. That is mock test. Okay, and then your final actual examination. So these are the stages that you are going to go in learning. Then actual examination, right or wrong? Okay, now each stage we will try to understand how do we do this learning. Learning ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? Slow or fast? How should you learn? Slow or fast? Simple question. ಹೆಂಗೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು? ಸ್ಲೋ ಕಲಿಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು? ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ or no? Slow you have to learn. You have to learn what? Slow. Means ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಐತಿ? Class will be slow. Now you are feeling we are very slow, yes or no? ಏಕದಮ್ ಆಮಿಗತ್ಲೆ ಹೊಂಟೈತ್ರಿ, like tortoise we are going. Right or wrong? Okay, only the tortoise will win. Rabbit will not win. Rabbit will be unfocused. So class will be slow. You will see that very, very slowly we are going to start learning. Okay, then practice questions when I give, you have to solve them slowly, not fast. Practice questions after the chapters I am telling. You have to solve them slowly, as slow as possible. Why slowly? Because I don't want to do any mistakes. First thing you have to learn is accuracy. Okay, 2 things are required. ಎರಡು ಬೇಕ್ರಿ. ಏನು ಬೇಕು? Accuracy. ನೀವೇನಾಗಬೇಕು? 100% accurate ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೊದಲ. Then speed will come. ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. To crack this examination you need accuracy and speed. But first we'll concentrate on accuracy. Why I am telling you to do practice questions slowly, don't do it fast. Do it slow. So that you are accurate, your answers are correct. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು? ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Are you getting my point?
So what kind of confidence should come to you? When I solve this question, it cannot be wrong. That kind of confidence should come. Therefore, first you have to go on accuracy. Then you can go to speed. Once you get all questions correct, then you will get that confidence that whatever I am solving, because in examination there is no time to recheck. In degree examination you had time, Allah. You had time to recheck. Last one 15 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ. Now there is no time for you. Even solving, we don't have time. Where is the time to recheck? So we have to get that confidence that once I solve it, it will always be correct. And confidence ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ first you have to solve it slowly so that you are accurate. Okay, test also we are going to give, like again test actual examination ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? Actual examination 35 questions, 20 minutes for quant. But initially what we will do, 25-30 questions we will give you, 60 minutes you solve. We are giving you 4 times of time. Okay, 4 ಪಟ್ಟು time ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ slowly we will reduce it. Are you getting my point? Our test will also be like that only. Test will be slow. I will give you 30 questions, solve it in 60 minutes. In exam, 30 questions you have to solve it in 15 minutes. But we will give you 1 hour, 4 times. Are you getting my point? So all that will be slow. How to do the practice? Practice is previous year question papers, chapter wise test, all those things I told you. How do you do? Fast or slow? Now you have learnt everything. You have practiced. You have learnt. Okay, now you are doing practice for the examination. How should you do? Fast or slow? Fast. Absolutely correct. Fast. You should do fast as possible. Now because you are now sure that whatever I solve is correct, now you have to increase your speed. Then only speed will come. Once you are accurate, once your accuracy is achieved, then speed will come. So in practice what you will do while solving the previous year question papers, while solving the chapter wise tests, what you will do? Quizzes. You will get quizzes every day. You will get quizzes. If you download that app, you will get all the quizzes. Every day quizzes will be there. That all you have to do fast as possible. Let there be mistakes. It's fine, but we will do it fast. Are you getting a point? Okay, mock test. How should we do? Mock test. Mock test means your examination is just 15 days ahead and you are writing the exam. Fast or slow? Fast. Correct. So you should do what? Fast. So that you are ready to give the examination. As many questions I can solve, I will solve within given time. That is what you will practice in mock test, right? Okay. Now, what you should be the actual examination? You are sitting in the examination hall. You are giving IBPS PO or SSC CGL or RRB NTPC. Some examination you are giving. You are in the hall. How should you solve? Fast or slow? All of you agree? Fast? Fast you should slow? You should solve. Sorry. Fast solve ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಲ್ರಿ? You are absolutely wrong. Actual examination you should solve very slow. So very slow ಮಾಡಿದ್ರೆ time cover ಆಗುತ್ತೆ. Time cover ಆಗಬೇಕು. Correct. You are right. ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. If you don't agree to this, then tell me what is. He said that you will not be able to cover the time. Right? I agreed. Okay. Do you agree you should be very slow or? If it should not be slow, tell me what is the reason. Or else agree to it. Agree to it or tell the reason. ಹಿಂಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್. It can be both. I don't agree. It has to be very slow. आराम से. Don't agree? ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ರೊಕ್ಕ ಬೇಕನ? Tell me.
We should solve it very slow or we should solve it fast? Huh? ಸ್ಲೋನು ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು, ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಆರಾಮ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಆರಾಮ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಆಗಂತನೋ ಏನು ಫೇಲ್ ಆಗಂತ ನೀವು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಎಟ್ ಆಲ್? ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? Belagavi only, okay, but you don't understand Kannada at all. So these jokes also you don't understand. Okay, good for you. I cannot translate it in English. Okay, important thing only I translate. Jokes I will not translate. Tell me, hey, ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ. Tell me. What is the problem with going very slow? ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. Yes, tell me. ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅದು? ಇದು ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. Anybody has watched that movie? Dhirubhai Ambani movie. The name is something else. And the name is something else. I forgot the name. Okay. In that movie, he has acted. Who? Abhishek Bachchan. Okay. So there is trial going on. There is a case against Dhirubhai Ambani. Okay. And the trial is going on. Okay. Trial ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದೈತ್ರಿ. ಆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಾಗ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಬರ್ತಾನವ, he got a this thing, what ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ದೈತಲ್ಲ, ಕೈ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಡ್, ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ he got, and he was not well. So he said he came and then he sat in the courtroom and he said that I cannot speak. So my wife, I'll tell her in sign language and my wife will tell. Okay, this went on for some time. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಂಗೆ ನಡೀತಿರೋದು. After some time, okay, one day, okay, there was some thing going on and there has to be some answer given, should be given by Dhirubhai Ambani. Okay, then till that he was not talking. For so many days also he was not talking. Till that moment he was not talking. He is saying, he is telling his wife and then she is translating and telling. And then when the very important thing had to come, that time he stood up and he started speaking very fluently without any problem. Nobody can believe that he has any problem in his throat. Then thereafter the judge was surprised and he said, अंबानी जी अभी तक तो तुम बोल रहे थे तुम्हारे गले में कुछ प्रॉब्लम है और तुम बात नहीं कर सकते और अचानक से इतना सारा बात कर लिया आपने. Then he says, बनिया हूँ सर, बात भी समझ के ಏನಂತಾರ ಯೂಸ್ करता हूँ, सोच के यूज़ करता हूँ, बात भी सोच के यूज़ करता हूँ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ಯಾ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ನೀವೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, very slow. Why we should be very slow? What we have done till now? 1 year we have given. Why you are given? To give the main examination fast. No, you are doing it so that you are going to give it very slow. Practice, learning, everything you have done, mock test you have done. Now you are telling the time, only one person said, therefore I will answer that question. You are telling that the time will not be, when you finish this stage, okay, it should be so much practice that even 20 seconds, 30 seconds, one question should look like lot of time. That is how your practice should be. 20 minutes ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. That is how you should practice. That is how you should learn.
so that the 20 minutes is enough, more than enough for me. Are you getting my point? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾ ಹೇಳೋದು? ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು. We should have so much of practice that even that time is too much for me. 1 hour ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರ? 50 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು. That is how you should have prepared. So that even if you go in the examination hall and just aram say you want to solve it, then also you should not feel that I am in a hurry. Are you getting my point? ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ? ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಂಗಲ್ಲ. Now how you are if you can solve one question in 1 minute, and if you learn how you can solve it in 20 seconds, now will you feel giving 1 minute will be more for that question? Time waste ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ರಿ. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು 1 ತಾಸಿನಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತ. If you can solve one question paper in 1 hour and you know how to solve it in 20 minutes, you learn to practice so that you can solve it in 20 minutes. What you will do? You will do fast. You want to finish it in 10 minutes and go, or you will do it slowly so that at least half an hour I will spend in it. That is what I mean by very slow. You should practice so much, so perfectly that the time given should look like more than required. Time is not absolute. Do you know this? Time is relative. Relativity theory. Anybody from science background here? Physics? Anybody here? Physics? Okay, physics? Not physics, huh? Anybody else? Relativity theory. What does it say? We can go back. Einstein says that we can go back in time. If you can travel faster than the speed of the light, you can go back in time. Whatever sun you are seeing is whatever your hali sun re, whatever you are seeing the sun. Naven Surya nodtivalla, that is a old sun you are looking. 8-minute old sun. Whatever stars you are looking are thousands of years before. Those are not right now there. Whatever stars you see now, they are not right now there. They were there thousands of years ago. The light will travel from there. That from sun it will take 8.5 minutes. So whatever sun you are looking right now is 8.5 minutes old sun. The star which is thousands of light years away, you are seeing now, it is not there. Whatever you are seeing is a 10,000 old star. ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ದು? Okay, if you understand physics, you will understand this. So, time is relative. The time in this earth is different from the time on another planet in somewhere else. The 1 minute here is not same as 1 minute there. So in examination also same thing will happen. 1 hour for you should become like 2 hours, and for some people 1 hour will look like 10 minutes. It depends on your practice. Are you able to understand now? ನಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ ನಿಮಗೀಗ? ನಿಮಗೆ 1 ತಾಸು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. You should not feel that the time is less. By the time you are getting into this examination fully ready, okay, 1 hour is enough for me. Then how you will solve? Will solve fast or slow? Slow. Then you will pass the examination. ಅವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಟೈಮ್ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಫೇಲ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟೈಮ್ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಹೌದಲ್ರಿ? ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ವಾಸ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್? ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ದ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. And some of you know, some people will finish the whole paper within 2 hours. ನಿಮ್ದು 2 hours paper ಇರ್ತಿತ್ತಾ? Semester examination were to be 2 hours. Some people will finish it in 1.5 hours and they will get more marks. Some people will not finish even in 2 hours, but they will get less marks. Happens or not happens? Yes or no? Same thing is going to happen in your ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಲೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿತ್ತುಗಳು ತುಂಬಿದಾರೆ ರೀ. ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. 1 ನಿಮಿಷದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, 1 ತಾಸಿನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಒಟ್ಟೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನದು ಎಂಥ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿದಂಗೆ ಓಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ರಿ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ಗತ್ತಲೆ ಓಡ್ಬೇಕು ನಾವು.
Are you getting my point? ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? So for that you have to put lot of efforts here. To solve it very slow, and accuracy will come only with slow. Accuracy will not come with speed. ಇವು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅದ ರೀ. They are opposite words, antonyms. Speed will kill the accuracy, accuracy will kill the speed. What is important for you? Accuracy, not speed. ಯಾರು ಕೇಳತ್ತಿಲ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಹರಿ, ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. Some people also don't understand, no, there. I know. Okay, okay, what is that? ಏನೈತಲ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗೂ ಐತಲ್ಲ ಹಂಗೇನೋ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಿಲ್ಸ್. ಹಾಂ, ಸ್ಪೀಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಸ್ ಬಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1 minute only 1 minute. Okay, when you are in a hurry, in very fast, okay, when you are afraid, when you are angry, when you are sad, when you are disappointed, in all these states your brain doesn't work properly. ನೋಡಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಗಡಬಡಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. All mistakes happen while you are in a hurry. Yes or no? When you are in a hurry, you want to do it fast and it will take more time. Happens or not happens? You want to do it fast, but it will take more time because you go on making mistakes. So if you do it fast, you are going to make mistakes. If you are going to make mistakes, you are going to be slow, and there will be more mistakes. Therefore, your practice should be such that even if you solve it slowly, you should be able to get enough marks. Understood? Clear? Okay. So we'll close the class for today. Okay, tomorrow we'll start with addition. Okay, so we'll start with all the things. I think you are ready for the learning now. Okay, any questions are there? Anything is there? You can ask, and then tomorrow we'll start. Fine.